Abani muthenyani wa uni. Ayumbe makaunti mabadhiwe kinandu ya MCA wa Ikanga cha Tune Cyrus Musyoka. Na Musumbi William Ruto kuweta uniwa manyiwa ma grade 6 no manyikana okwa mituki. Vilingi Wa Mauvoo. Musesia ni na udho changu manyidhie na tuyati ya niandhino wa Facebook ni Mutongoi TV. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni wiki dhisi enenthi ma kaunti ya Kitui kana ni mana kwatie balua wa kungamwa kwa iseso ya kumadhuima maminista ala unolotile kuma kola kwenzama ya kulunga mituo na kukutana na ulusania EACC. Weta kana iseso hii inatoa iwe kaunti ni sionde baladhi ya Kenya kana baadhi ya Kenya na ti ya kaunti ya Kitui yoka bala uamenda enenthi kwithiwa na umisio EACC twaise ukunikili wa maminista su olote mbe wa mbunge ya Kitui kutoa isia iseso ya kumadhungulula. Onesmus Chalo nukutuelezea. Itina baisesa ya kuthima maminista la gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe na dhakiti bunge ni ya kaunti ya Kitui kuungamwa na NND 10 mawani kivadhukanyo kukonya kuungamwa kwa iseso yeu yu gavana Malombe ni wekithisa NND kana ni mana kwa atie balua kumakula kwenzama ya kulunga mitua na kuokitana na ulusani ya EACC na elena andike speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui kuliti ambone ngwa mwanya ikunekele masieto mama minista ala gavana onolote tembe wa bunge ya kaunti ya Kitui kwa madhoima. What happened, and these are the facts, forget about the rumors. What happened on 18th, the County Assembly of Kitui, from the report which was given by the Speaker, they received a letter which was addressed to all the county speakers of the assemblies in the Republic of Kenya, requesting the speakers not to proceed with the vetting of either CEC members or CEOs, or even county public service board members. Because in some cases, there are cases of county public service board members whose names are supposed to be vetted. They requested that the names of those people, together with their IDs, be sent to them to do some integrity checks. And that was not manufactured by our speaker. Malombe awetakika bindani kalawa kwa mana mwene kivilo anzama ya talda uvisini kwake na vala kielelo kinene cha nzama iya talda kukwamana gavana Malombe nechina wa ungami wa silanga wa kiambere kuwetakana no kwenda kufukuza silanga u na wakana kuangelanga kiwondo umana stimila siuma silanga ni usum ena nandiki mama voti na wako kwa mana nzama gavana Malombe nwaweta nundu wavata kwa samawoni ma NMD nikana kukwata mbau wendi wa President William Ruto wa kwa samawoni ma NMD bewa kutoa isia maendeo pala wetata itambia isia talda meki yanokana kuikithia mwenende ni mwenyani. Mwene kivila wa shirika isu ya serikali ita wa tada ila inengedo jukumu ya kusiaisia munanda wa kiambere walatu umetie kibu kilachuka mwingi na uwa masinga walatu umetie kibu kichuka kukitui kelelo chi kutungiani ya mamoni tusisie tutonya kwika kindu chucha kubukusya menanda ata nanzia equity kilikani ausika monzia la to meta stakeholders utongo wanzino ulawevo ulo Rais Ruto mwene nukwasi kana andu ni malite kukonsort kana kuswania bewa ona matana ambi ya miradi yoyote ya maendeleo kwamba kukonsort no yotsa ingetumita o public participation na kemwene kivilo anzama hii motamu na wetakana kielelo kinene kuya mivango ya ondo iseso iya kufukuza silanga ui kuendea iweta kilanga likila kikuma silanga ni uki kedwa na hotelio munene kui mwene mbi ondo mwana serikali ya kaunti ya Kitui. Tarda ina exercise ikuika Kiambere Dam neto tisuit damu ya Kiambere na kila tukumia pau ni Kithangati ambapo ni valuable kwa andu ma
Kitui wa kaunti wanakuita na tarda na kitumekela kwitumira tokomana netuye netalatala ya olondo exercise isu ikwendea kana mibango isu ikwendea na kana undu tarda ikwendea na kumya kithanga thikiu na umuntu ni twakwatania na ngabana kana tutanambi matamuno awetekana ni makwithia mainena nyana ala mailite kukomya isesoni no kana kwikithia kana kwinomela mokulu kana ngusanisyo kavindani kala makwithia mayumia kithanga thiki silangani usum ho kavindani kau ingi mutamuno awetekana no kwithia maithukisya wasi wa mwene mthi kwiana na wendi wa President William Ruto ya kunenge ene mthi kumya mawoni mo eweta makwithia maitwa isya sikalo mbeange no kana kumya utumwa ilu televota Vilingi Wa Mauvoo kuma ofisini wa governor wa kaunti ya Kitui Netonesmus Chalo. Ndongoi ya ngwatanio ya Azimio One Kenya Raila Odinga ni watisya umbano ula uibaniwe kutwaiwa kiwanzani cha Kamukunji musini wa Ilobikwi muthanyani wa oni wa kuleana na itambia ya kukuithwa kwa makomishna ana manzama ya usakwani ya ABC alama ndiye wathukanu na mosongio ma usumbi yu maandamano makatwaiwa matuku muonza kwianana na Raila mwaini tuendete wa 10 na ili kutiwa kwa maandamano kuka muthenya umwe itino President William Ruto kukulia ngaliko ya ulei ikatwaisye maandamano asu Joseph Kitheka no kutuelesya itina wandongo isio ligwitha inatangazikana isikwithwa itwa isya umbano munene Kamukunji na indi miatianio kwi uni misini ila minene va Kenya tanzemwe kutitia maofisa manza manene usokuwana mvaka va Kenya alama indi yote na mautangaso mausindi wa kivila cha usumbi usokwanini muvitu yundongo ini siya kumana kwi umundi na kukuisya isiso yi. The meeting took place against the background of continuing rise in the cost of basic commodities, plans by the government to introduce GMO maize and seeds into our country, and the determination by the Kenya Kwisha administration to create an electoral body in Ruto's own image and after his liking. That push to reorganize the IBC is camouflaged as a trial of the 4 IBC commissioners. Mainene maikoloni manema SKM Command Center kwa ndongo ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka matongo ni Raila Odinga nolona atwa minister witasi wa Kenya Eugene Wamalwa unenilo wasomwa ndongo yala ni mbunge nene Opio Wadai ni mawetakana mosa itambie kunenga mwanya manyuwala maende kwika mitianiyo ya kuminukila mwaka vila mawetakana miatione ikethiwa yitwa iwengi matuku muunza mwayo 10 na ile utundu yivangiwe. 7th of December 2022 due to the ongoing national examinations. We have listened keenly to the appeals of parents and our school-going children, and we have decided to obey their wishes. That the Justice, Legal and Constitutional Affairs Committee of the National Assembly hearings against the 4 IBC commissioners is a lynch mob, a hired squad, and an illegality with a predetermined position. We don't recognize it and won't recognize or honor its findings. Instead, we will fight it to the bitter end, in and outside the house. Huyo katina kwitha kwiyo President William Ruto anatafisya ndongo hikana kwikia miatianio tiwa ilu ahiweta kwa uyu Kenya mayumbanitie kulika ingi maandamanoni kwa huni mamanthe nzia ingi ya kunenga na mayondekethyo mo inditi kukitanithya enendi. I want to tell our brothers in the opposition to work with us, to criticize whatever they want to criticize, but let's keep the country peaceful. That's all we're asking. We want everybody to do their job, right? We want to do our job, and we wish well the opposition in doing their job, but they should do it peacefully. I do not think organizing demonstrations and getting Kenyans to do the things they want Kenyans to do is part of holding any government to account. They are free to criticize what we are doing. That's okay with us, and we appreciate, but I want to encourage them not to drive Kenyans against one another. Street demonstrations, street fights
should not be part of the script of any responsible opposition. Joseph Kitheka ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo, Mutongoi TV. Memba wa mbunge ya Kitui kuma wodini ya Ikanga cha Tune Cyrus Musyoka ni watha cha mutalatala mbungeni ya Kitui wa kunena nisia batawa kwithiwa na kinandu cha memba mambunge sia county na ula obanitwe kana obanite a memba mambunge sia county kwithiwa maibadhiwa ilovia sia kumatonyethia kutoaisa maendeleo isionekana county ward allocation fund bala mutalatala usu kwithiwa winena niswa mbungeni su ya county ya Kitui. Onesmus Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodini ya Ikanga cha Tune Kitui cha Cyrus Musyoka nwatha cha mutalatala mbungeni ya kaunti ya Kitui wa memba mabunge ya sia county kuvathia wilovia kumatonethia kutoaisa maendeleo isionekana county ward allocation fund aina na andiki mama vote na wakikaloki nza wa miako ya mbunge ya kaunti ya Kitui na wetakana kinandu kikethia wakimatonethia mota memba mabunge sia county kuthukuma NMD batena maumu anengane notice ya motion kana bunge sio ndesi ya Kenya si miongo na monza nitu petition kan kulia bunge nene, that is the national parliament na senate itu ila media maika mubango wa government katiba kaitu manenge kana make mubango wa CDF kwidi abaga ya katiba na mubango wa ngaf ila ya women representative na senate oversight fund ila ya senator na wo obau Musyoka mone kana mundula waku yanthebio mwakilishi wandu wala we maana muno at the ground level wala we a member of county assembly na kene kiwe katibani na enengo mbeza sita wa development fund nikenda eto amathina ma school fees eto amathina ma hospitali eto amathina ma balabala kwithe ena kinandu chake ta mwakilishi wandu kutonya kutumia thukuma andu make from the world level. Songo nwa wetakana memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuvathia wakinandu kikaterese vanene kumina mathina amwe ala mevwila mwene nthi isio ni cia nduani. Ula movie motion ino katika bunge nene kana ula movie amendment ino katika bunge nene Stephen Mule mena ulongi gishimu ningo makulia lamo masije plight ya county assemblies kana mathina la mena county assemblies na muno eshimiwa ma bunge sia county ni kwithi andu ano mete wa mathina ku yanthi na the minute kana ilama meka isamo TMCs za we will be killing the spirit of revolution kana ula ugatuzi kwitha chotunge tina MCA na no iba yanthi na niwe wokea wana kene ngo mathina monthe etiwa niki gikulia mbunge ya Kitui kwa umwe tukwatane uni muthenya wa Jumatano tubetithie mswada no nikenda wabika kuya national parliament ithi ta mbunge ya Kitui twacia kana tuyatale mubango no wa kunengwe world development fund. Amemba nyanya kuma wodini kivathukanya va kaunti ya Kitui ni makwata mbao mutalatala wo vala mawetani utedio kwi mwene nthi vala makulia yumbe serikali nene kukwata mbao mutalatala wo wakwithia na kinando cha memba mambunge sia kaunti ni kulia National Assembly na Senate matu consider ta assemblies ya Kenya ila mobitithia muswada wa kwete CDF wa kwete GAF na wa kwete Senate Oversight Fund nikenda nao MCAs in the Republic of Kenya namo methiwe na mbesa cha kuthukuma mwenenzi mbesa ino sikatethesia nundu oiti na spirit ya devolution ile kuma Nairobi nginya enda Umalalani kwau tunengetwa mbetha cha World Development Fund na tukwa sign wa function ila twele kwika ta MCAs onembwa no tulelo twevo with no propua bursaries with when polytechnics isuti ta kutethesia kukilia mwene nthi kuma ku ya nthi pio na yetu ni spirit and devolution. Matalatala uwe kwa atuwa kunena niswa bungeni wakatatu uu valani voti mwanya kwethia itu wa bungeni nene nungu support motion isu ngwasikana ni kutethesia andu maitu muno nundu kwa devolution ni kindu cha maana muno tena wa development fund kenda wisa kwithia mundu ala mabata tatulelo twathuka masibitali su ni nziemwe ya kukilia maendeleo kuyanduani. Televote Vilingi Wa Mauvoo kuma miakoni ya bunge ya kaunti ya Kitui neto Onesmus Chalo.
Unyivu wa ngwatanio katikati wa ateti milongoni kibuthukanio ile mbetani ya ukamba ni umwe ula withiwa uyetea mbai wasio munene nthini wa miaka 5 ya utongoi wa President William Ruto maunduni meukoni ya utongoi na maendeleo ma ile mbetai itui sia ukamba ta Anastasia mwendo wa UDA ula unamelelalia mata uyumbe wa yata na chama cha UDA eweta wasio wa uyumbe wa yala ula President William Ruto unanengete Fred Muteti ni wonanio wa uteti wa wasio wa ilembeta yete na umwe maunduni ma maendeleo na utongoi kindu kila cha ile idha isomo kwa utongoi wa ukamba. Benjamin Mwaka ni watumbani siaingewa umwe wa atongoi ilembetani ukamba withwa wa vata muno kusonga nambe ethwa ilembetani ni kwithwa na wendi wa kukwata maendeleo na kwiyaka maunduni ma utongoi ungua serikali ya President William Ruto umo itue sia chama cha UDA ilembetani ukamba mwandu Anastasia mwendo na uloni vanini muvitu noktia uyumba yata na chama cha UDA weta mbaila sina wendi umwe wa kuthuia enende mo mawia na maendeleo serikali ni siambie kunena na wasia umwe tailembeta ya Kimani Hilani Mount Kenya na Western Kenya ukambani kila mundu ekwate chake na isemba nacho lakini yu watu asisi other regions nimekweka landi maka discuss about the region not about we katika mlengo wipa kanona unayetasia kivila na chama kiva ni to need as leaders to kalendi na to discuss ubo wa maundu maitu ma ukambani undu tutwana kuendesia e region ni tono kwata maendeleo not because oyuni tumini siasa na kila mutongo ya ngama eti kivila kana yasenu kwenda kutongo si andu make etha ayenda maendeleo na nundu tuna new government in place atongo yao alama net kivila alama net sema kwata kivila toilete kuita na tuimana tuimanda undu tu kwata share ya serikali kwa ithia kamba ala tuibana tuiba kubina mheshimiwa Kalonzo kekapo undu tutononena na mheshimiwa tukamuya na undu wa wendi wa kwikanesa na andu maituma kwate sindu ila mailete kukwata kuma katika serikali tutukumena serikali nikana tukwate maendeleo kwana na mwandu Anastasia nikana ni mwani kwa wa ateti ukamba ula unentina wa ateti ma UDA kwa wamwe kuunga metino loyo mwandiki munene wa chama chambe cha President cha URP Fred Muteti kukutia kivila chombunge bungeni ya Yala utaneviki ya kukwata kula sia kuyana bungeni akati na ile ya Senate kukwata mwana huu nikindu chao zenya muno yithia kana twina ithuna yiva twailete kuitanuka lakini tuive no yemunduka niki because twina ngwatanio twina la unity so imagine it was so sad kuona kana ni kwitha wiazimio ndwenda ukunia Muteti kura nikano aonengo kwila cha Yala it is just sad lakini was the other side matongozi ni mheshimiwa His Excellency the Deputy President mukwenda andu asuma kwatani Mount Kenya wazisia Musalia Mudavadi the same no kwatani ti andu make ma region isu lakini ukambane we others me kwasia usuti witu ti wazimio but ni witu ni mukamba witu onando amba kwiya ke wamba kwiya chama kewe na jobao kasia hone mukamba uwa nena kikamba tako no mukwata kwoko ondu Mount Kenya maneki kavindani ka umbano watongoi ma ukamba lame ukwata mba serikali ya President Ruto kwe mwambiono wa mwayo ulawa governor wa Makwene Professor Kuthaki Bwana nuna waitie vena mivango ya kuvunzi chama chake cha muungano na kukwata na UDA itambia dhini dimwe dhina kelo cha kuingi vya vina wa President Ruto ilembetani ukamba mbe wake kungu cha utetu wa kula nesi ya mwakano wa ngilile na miongoli na mwonza kwambia nikindu kisio nundu ipate na sisi ukita sika ingi pokethia you now hata you don't even know twende si chao especially onangaliko ya kuito kambani whethe ipate ni mbinge na indi sieti laula umoja ningwasya kana it is okay kwitha na pati swimo tukaeka lino ingisio ndetwitha na imunundu pala tukumea muno nukambani mundu akwitha kila mundu endo thiungi ulokwesa kumea ni mwenende na ono uyovo mwandu Anastasia mwendo noweta kana kwa ivindambe ndino historia ya usumbe serikali ya Ruto ililikanile mbai muno kuvita serikali sionde ila sia idhi wotongo ine kwisla mnyala mingi ya kuolotwa ilo nenganite kwao yu ile mbetani ukamba
utena miana imve na mivango mesuya kuanisi huwa nola weki yesai na utongo wa kambe vindani ya kampeni yani chata kukonya milati ya maendeleo ilovanie kuthukumithia nthino wa miaka hii 5 kaunti ni sio kamba ona kamba muno mekwasia hii for sure we don't deserve it nundu wa kwitha ikuda twinanengano lakini appointments no tunaingie mbinge appointments tu kwasia ni sio maendeleo but of course we na appointed atongo yengi okambani maendeleo moma nano na indi twasisia sindu ila sio vosia distraction like sio distract serikali ni kulia kamba maitu together to be part of this. Ndilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava musini lovi. Nito Benjamin Mwaka. Musese tuambukosa uthiumo wa datika nini ndukathivasa ni tusokethetie na mauvoo wangi. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi nisya wetina neka vila niambia wengi mukamba niwisi siya kusandongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wa Mauvoo ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni tuafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo metha maitu mengunu kilandwani ukamba witu kuma ketwinzine mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani nginya musini munene wa Kenya lovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela ititina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika wimi wa ng'ombe cia yiia thiri wa kilungu wasia wa mwimi pengine wanakusiye mukeka wa kina mukeka usio ukomea tumena niwa ukomea komea mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na twelito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndo ni vena upau twaite in the field ni wet nondo tuta mina kundika mitwo wenda wabaluka pyo Unaona kwitha imonda flat muno kwithe ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu kwa wewe mazindulia simbesa ni mazindulia simbesa wasia wa mwimi Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Ni na udhochangi musiaisia tuendanie imwe. Musumbi William Ruto ni wakulia amanyibwa ma grade 6 kwiki ya kithito. Ibinda imetelete kumanya unewo yulu wa kuthikilasi kila kimbe. Ruto aweta ukabinda kala ebikite skulu ni wa St. Joseph Kagere ulawi Kibra aiweta kana amanyibwa nimeumanya yulu wa kuthi nambe o mituki.
How are you? Okuotelo livoti ya nzama yimona ya andu miongone na ilila wa ofisi ya kudhuima mutalatalamu wa kisomo wa CBC. Livoti ile kunenga na molo toa kanama ni walama ende kweka mutiani wa grade 6. Dime utela sukulu ni lama na iko ila sisi ya grade 7 na 8 kanane mekwe yunga na junior secondary. President William Ruto ule vikita sukulu ni wa Joseph Kang'ethe ulawe kibra kudhuima undu metiani ya grade 6 na KCPE ende na kwekwa. Niwenda amaniwa ama grade 6 kweki ya viti mitiani ni iyo mbewa Mauvoo wa kisomo kunenga na molo toa kisomo ki cha CBC. Shortly we will be agreeing on how to transit into the next level. A decision is going to be made in the very short term so that you can know next year, especially for those who are in grade 6 and grade 7, how they will move and transit to the next level. President Ruto haimenda sina ene yanda ange kifadhokanya muveni wa kisomo. Alame dhito mayenda maniwa ama grade 6 kutikala skulu ni oisi ya musingi kwa miaka inge mbewa kweyonga na skulu siya sekondali. Kwetho wana omisi ya kuwa enda na kuetele livoti ina kudhuima maondo kithyo mayo. Valaye kitheta vethi wana mivango midhianiwa kukila nilia kwa maniwa ama grade 6. Ruto waweta maniwa ava mwana lama KCPE tameonewa moidhi lukomasio makweka metiani yo. All administrators, every head teacher and center in charge have been given adequate security to make sure that all our children who are carrying out exams today, either KCPE or KCSE, there is adequate security in every center so that we do not distract our children from carrying out their examination. Have you prepared well? Yes. Kabisa. Ruto nola enda manita na minister muveni wa kisomo Ezekiel Machogu. Aimenda ene yanda ondela meokonyo metia nini eko ikithia kana nemeka kivolo chondu vailite. Nekana kuikithia umelu na uwekeku wa metiani All arrangements have been put in place between all the stakeholders and the multi-agency team that has put this together. I want every official who has been vetted to participate in this exercise to make sure that they discharge their responsibilities in accordance with the training and the agreement that has been done between the multi-agency team and all those who will be administering these exams, to make sure that there are no incidences, that there is no disruption, that there is no distraction, and all our students have an opportunity to have their examination in a tranquil environment. With God and the kind of discipline, you have been able to make it all the way, so they look at you as great inspiration, and in a few years to come, these are the people that are willing to serve our country in various other capacities, Your Excellency. Ken Mulinge, Mutongoi TV. Okay, mwalimu. Mbea mundu Kennedy Mulinge tuendeani kana serikali ni kumina kuthamangwa kwa alimu ungua mawali kumeu ala mekiwa bandi ya Kenya mubeani wa kisomo unikwena na munini wa Musumberi Gathi Gachagua ainenea ila ukosiasia walani wakwe kwa mutiani kana mitiani ya umina mwaka skulu ni wa Komarok Primary musini wa Ilobi. Caleb Chalo ukutueleza. Nenze venzo kwa alimu alama na anoetwe ni undu kuitwa delocalization kana alimu kutoawa kuthuku mavasa na misiyo na unitina wa munini wa Musumberi Gathi Gachagua kwikithia kana serikali wa Kenya Kwanza nuku yanesia watho wa kuvetanga delocalization na ile utalo munini wa alimu wa Kenya wanaliana nayo. In our plan in the Kenya manifesto, we agreed that the process of delocalization should be done away with so that teachers are able to work anywhere without being coerced to work in certain areas. Akinenia skulu ni wa musingi wa Komarok Primary musini wa Ilobi na valeto ngwese maofisa makuungamia mutiani wa KCPE na KPSEA kuna ita mutiani o ni wakatha alimu yolwa githito chocha kwikithia kana ciana ni cia kwata kisomo na vala waikithia kana ripoti ye mwana yolwa mutala wa CBC ni kwitha ndinenganwe na kumnya moloto yolwa mutala osu. I want to thank the teachers who have prepared these learners for the good job that you have done. And I want to say once again that the teaching profession is a calling.
nobody can compensate you adequately for what you do. It's a sacrifice. And that is why we are calling for respect for our teachers, because what they do is a calling. It's such a huge sacrifice. That is why the president has set up the Working Party on Educational Reforms to look at issues CBC, to look at TVET, to look at university education. And this Friday, we'll be giving the way forward after the president receives an interim report on how we proceed with the CBC and other reforms. Oinge munini wa musu mbeno wekeithia kana alimu ala mathukuma ungu wa bodi cia skulu kana BOM nimekwandikwa ni nzama ya TSC na vala wamekia vina maniwa make la ciana na grade ya 6 ala maendelea na kwika mitiani yo. We are also here to encourage you and to wish you well and to ask you to be focused. An exam is just an exam. I am sure you are prepared well. The teachers have prepared you well, and you are on your path to destiny. I want to encourage you that what you are going through today is what we went through many years back. I want to tell you the sky is the limit. Be focused and concentrate on your education. And one day you will be men and women of substance. So I want to thank the teachers for preparing you well. I want to thank your parents for taking care of you, making sure that you are well fed, you are well brought up, you have good clothes, and you are in a good position to come to school and learn. I have also been told that you have 27 teachers at a TSC and 5 teachers employed by the Board of Management, which is quite a burden to our parents. And since I've come here, I want to give another taking that the 5 teachers that are employed by BOM are going to be employed by TSC in January when we are employing more than 30,000 teachers. Caleb Chalo, Mutongoi TV, Vilingi Wa Mauvoo. Amanyiwa ili mutiani wa KCP kuma skulu ni wa Kamju Premier Academy ni maikithiwe kwithiwa manatiwe ni thayu wa thanthatu mubitu silangani wa Theta Ulawi Githunguri County ya Kiambu kwianana na asiai maasianai amanyiwa manali kile silangani maendete ndembea ya skulu ndembea ila asiyasu maweta kana maina manyenditwe yulu wayo tuyendea ni kana umuthi gavana wa county ya Masako wa Vinya Ndeti ni wekia ngwatanio na wigwano kati wa serikali ya county ya Masako na ikundi ya Maltesta International ni kana kukwata mbao kuthinikia maundu ma mituki na kubundiwa kwa athukumi yulwa kuthinikia maundu ma banga ila Seumila. Veronica Sombua nukutuelesea. Tuyo mundi gavana wa county ya Masako Mwandu wa Vinya Ndeti ni wakwatiania na kuikia sahi ya wiwano kati wa serikali ya Masako na kampuni wa Maltesa kuma ndi sianza. Lazima tujipange vizuri. Ikiwa wakati wa disaster, tuwe tunaweza kusaidia, wacha sisi wenyewe kama watu wa Machakos, kusaidia Kenya pia. Kama kuna disaster katika kaunti zingine, lazima tukue mstari wa mbele. Kampuni hiyo ikwatiwa kwa ilia kuthinikiwa kwa mbanga ilasi akitika mituki vamwe na kusomethia athukumi alama muveani usu wa mbanga na nundu ni kuathimekwa kwa kula kunenga nae kwikula kosa ngwatani esu ya Maltesa ingini ya nenga na miyo ya kutethesya uthukumini usu na miyo iyi iwetu hata ya kimanza cha shilingi milioni 500 uni kwianana na uneni wa gavana wa Vinya Ndeti vindani jila iseso yu yitwaiwe. Kwa hivyo mimi nataka kuwashukuru sisi wangu na pia Maltesa International kwa kukubali kufanya na sisi tulete standards zetu za emergency services to international standards. Ingi gavana wa Vinya ni waweta serikali ya kaunti ya Masako taukwateania ingi na ikundi ya nthi ya Germany na ila itwa isema uvundisio kwa matakitali makuthinikia mbanga nthi 400 ovamwe na mateleva mangali sia ambulance. Na nundu ngwatanio ni Vinya Mutongo yu ni waweta taukwateania na makundi na ngwatanio kauta ila si kwete utethio ngalikoni isu. Na mimi nataka kuhakikishia
Nataka kuhakikishia kama gavana wa Machakos tutafanya kazi pamoja, tuhakikishe tumelinda kaunti yetu na tumelinda pia Kenya. Kama tunahitajika anywhere in Kenya, tuwe tunaweza kwenda huko. Ngilivotia Vilingi Wa Mauvoo, nitawa Veronica Siombua. Bena bata munene wa serikali na tongo ikubeta ngusanisyo ibindai enendi mainde ubinyeka yambe kunengane enendi kana kumanenga enendi umanyi kukonia maondo maambe usia matukua kana GMOs na uni kuyanana na Vika Florence Musila wa kanisa wa ACK chamwe ula wa elesia kana enendi aingi maine sakuele wanesa isioni sianduani aine na ki itina wa kunengane liwa utethyo kwa utalo wa misimbe wa malilima miongo 5 kumakadhiani ila mibinyi niza na ukwati utethyo ula wa umma kwi kanisa ya ACK Parish wa chamwe ungwa utongoi wa Vika Florence Musila mwamba na ikundi ya Lavington United Church mboni mutisia ni watumba nisia ingewa. Aitongweze kwa aliku ya nende mazima sevetiva kathia ni kaundi ya Masako. Kano ni Florence Mwikali ulotongweze kanisa ya ACK niwethe waikuli atongoi kwa mbomanyisia enende uluambe usia matukwa ya nilesinde na unena niwa muno ni serikali nene vandeno ya Kenya. Serikali jitu nene before matekite decision kana matatwite otwiwo wote mailite kuka ku makabundi siandu makafikia the stakeholders nundu yu ukakulia andu ameva GMO ni nyau majese chau ukakulia maitu wivanu tonyo kuya GMO ni ngirezi mutwi wa onyango kuba andu bakunena kindu andu matesi moke ku mapundi siandu na mama manise nundu isu ni terminology impya pyo. Kia wataniki uteweze kwenye mwatho wa serikali nene na ethe wa mwenende na kenda kethe ya wikuno na mondo yani watonyeka mondo makalea kwela. Na kila kingi serikali jitu policy yo ina ya top bottom top. Maike kumeki ya decision top mati ya kicha bottom up. Even katika decision sionde ila mekweka meumeki uluwa mwananchi. Otauwa ni makule serikali nene kutethesia mindeni wa vinela makethwa maikwata yo kutethesia kukwata usio mweniu oingi kuikithia kana kila makwata ngusuni siweti na wakuthosia ngethayo ni chao matethia. Wakulima sana sababu tunajua wakulima wanauza hata ikiwa ni kama hiyo mahindi na hata kama majani chai hapa nimetoka hata wanauzia watu sababu ni kama wameona hawapati ile pesa wanatarajia. Tungesema kuwe na checks, kuwe na checks na balances ili wakulima waweze kupata ile matumishi wametumia waweze kupata pesa nzuri. Sio vizuri watu kuuza tu hivyo sababu hawana uwezo, hawana kitu kingine ya kufanya. Kwa hivyo tungesema serikali iwe very very careful, waangalie na waone ya kwamba wakulima wamelipwa kulingana na vile wametoa Amama ene ndinalane minalame vikito kwa taliwo wa utethyo ni mawetaka na ngethayo ni vatonya keke kumbilwa ni thina itina kwithwa ngususio iteki ndu na maenda utho wa mbolea kana fertilizer kwa ilanja ngethayo undu kukitu bemba ite fertilizer ya nanesa mithanga itha mosie atwenda kandi ende na twangelanga fertilizer atu ite wa kwatho wa museo fertilizer manuke yote wakethia mwimi ndao bikila no yithia liu watewa liwe ana kapola nundu fertilizer otetwe dina ku matukani kuuka ndiga tutethesie katwongelanga fertilizer tuite watho wa museo withia mwimi ni wongelanga ngetha na withia tina thina mwingi andu yende na kila kina bina tio fertilizer nundu tuyikite wono madina mekuona liu kutewa bina yithia ni thina mwingi twithina ni tola mundu tena mundu wa umutethia ithina ni mothe yithia thi utukitite usaniwe. Ni ngukulia muno serikali ya county ya Masako matethesie andu maitu aimi na fertilizer na maimanenge onethi wa memanenge na thoa munini
nundu onetha imaimite maiebo ku fertilizer na thowola wikuo ko utwe makulia serikali ya county ya Masako metikile ku support an community tuwangite kwisilo partners maitu kumakulia maende na ututethesia nginaila lewo kweke kanondo o yuyu kwina thina na nikuna uwie lakini nitwese kanambua ya minakua twamina kuketha at least yandu maitu mekwitha mena leu no kavindani kala kano ni Florence Musela wetho ikulia tongo yonthe kuveta ngusaniso ikonete maundu ma utongoi na kwitana mwene nthi vindani maundu maende na kwaliuka na gwikitheka na ene ndi sioni sionthe ni anie tunanyivanie na okamba witu count utongoi witu na siasa sio kamba nibethi ya umaitha mwingi nitumakulia nikana makwatane oyu na nikana agenda ila ya serikali ya kupikia mwene nthi ya kamblishiwe kuningu makulia ningwita wito kwa atongo imaitu ma county yitu metikile kukwatania na nikana matethesie mwananchi wa kawaida nundu mekala katika siasa sia onajua onamwipia matai sa 10 siasa na itu nakunie kula kwa ukilando nyo makulia ni makwatane na maitethesia mwene nthi kuma va county ya Masako nyene toboni motesia Kaunti ya Makueni ni yambisi mithenya 16 ya kampeni ya kukutana na siko cia kuthiniwa kwa mivaika na gender based violence tanzia imwe ya kusomethia enendi kwithiwa na kianda kauni wa kukutana na siko isu ainena na andiki ma Mauvoo itina utwaisya unenania na maofisa ma serikali mubeani wa uiti ondumwe na mubea wa mivai moika kithio na mathau kauntini ya Makueni mutai wa Musumbi kukonia mivai na uthasio wa aka Honorable Harriet Shigai nikana enendi maika bithi siko cia maubinio ma mivai na kwithia wa maikuna voti tuone cia unengane utao na kusubia ala mathina wa na bala kauntini ya Makueni yikite itua kibathukanio kuma mwoloto kumwa siko cia mauthinio ma mivai kwithiwa maibikia na kumiwa Caleb Chalo nokutwelesya ainena na andiki ma Mauvoo itina watwaisyo nenanya na maofisa ma serikali muveane wao iti ondomu na muvea wa mivae mwika kithio na mathau kauntini ya Makueni mutai wa Musumbi kukonya mivae na uthasio wa aka Honorable Harriet Chigai ni wenda enenthi maikavithe siko cia mauthinyo ma mivae na kwithia wa maikuna livoti ituone cia unengane utao wa kusuvia alama thinywa na vala wa kumya kaundi ya Makueni kwa kwitha yikite itue cia kivathukanyo cia kuthinikia mathina ma muthemba u. We are having the 16 days of activism within the women rights sector, and part of the work that we are doing is to see what work has already gone on the ground in terms of women's rights and children's rights. In most cases, when we talk about issues of gender, everyone see women. But I'm impressed in Makueni County, it is the men who are actually championing issues to do with gender and gender-based related human rights violation. So our work today basically is to just go around and see what has Makueni County done. Can the other counties emulate the same? Harriet Chigai watauna wasya kanave na vata wa enendi kwithia wa mustali ni wambe kuna livoti seseni cia polisi ondumwe na sivitali ula wiva kuvene kenda sieko isi akiteka ikathinekia wa na alama akwatikana maikomanywa na miao haimenda enendi kuvuthisya siethio itena misingi na ila sionzetie kithito cha kuthelanga vasa mauthinyo misingini ya mivae. Some of our cultural practices have actually highly contributed to what we are seeing. So as government also and as the county government, I think we need to invest more in trying to check what are our cultural practices which are actually advising this kind of atrocities against women and children and even men. So even as a community, you can participate in that. The churches, you know, how do we educate our people so that we move away from bad culture and embrace good culture? So we all have a role to play, because you cannot talk about issues of gender and leave out our cultural practices. So we have good cultural practices and we also have bad cultural practices, which if you look long term, they actually contribute to the
problems that we are having as a society. Kabila nikauna ke Minister Muveani wa Mauvoo kithio amwikana mathova makuweni Nicholas Nzioka ni wase kana serikali wa kaunti yengwatania na serikali wa katini mekita mawala nyola mailite kukitana na kao misingine ya Mauvoo ni wa national government na county government na kila mundu tukwatiane na whether yo kulyo kana uthithio kwa national government na county government withi ni batengwa kinando kitoetie cha utethecia kao nondo ni kindu kilikite mpaka kuye misiene na no lazima kwitha na maundu maingi makwekwa nekenda twithe ni twayanisha lela yani. Caleb Chalo ndi ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kumavaa wote kaunti ya Makueni. Makundi makutetea haki za mwenendo kaunti ya Mombasa ngwatanio na serikali ikundi ya Coast Education Center na ngwatanio ya Mwaitu kana UN Women ni mabingwa mubango wa isioni wa kutetea haki za Mwaitu maunduni mekwenea usesei na mauwo kabindani kana mekutwaisia mauyamo ma kukilia ukwati na kukwatiania enende maine na kaunti ya Mombasa ni maeleza kana mubango wa Mombasa Action Plan na ulawe na maundu atano mabata kutambua aka obamwe na kumanenga usesei wa kuyana na kukwata aki ni mathinikiwa undu bailite balamenda serikali ibikie kuseubya mutaratala wa ilovia cia kutethecia aka na ala mathukumana na makundi ma kutetea aki cia mwenende. Angelina Mose ni watumbanisia ingewa Muvango wa Mombasa Action Plan wina chelelo cha kuvitu ukithia mawalanyo kivathukanyo kauntini ya Mombasa nzikayone cia kutetea Amwaitu na kumanenga usesei wa kuyana na muno usesei kwi Amwaitu ala meko na ciana maundu ma kutetea haki cia mwenende. Kuyanana na director munene wa ikundi ya Coast Education Center Halima Mohamed ni kana muvango unu vikia kutethecia vanene kukilia Amwaitu na ciana kwanzia kivuthukanyo vala manenga uito maundu atano mavata nthini wa document mavikia kuvingwa muthenyani wa umuthi. So launch document hii hapa kuhakikisha ya kuwa zile kilio cha wamama wa haki, kilio wa mama ambao wanajaribu kuleta amani na uwiano Mombasa County, leo masuala yao yameangaziwa. Tumetengeneza pila 5, tunaangazia participation appreciation. Tunataka mama atambulike, mama ambue asante kwa kazi anazofanya. Pili tunaangalia protection. Yule mama ambaye anatoa paka shilingi yake 5 kwenda kusaidia watoto ambaye wamenyanyasiwa, kusaidia mama ambaye amepigwa, aweze kuangaliwa kikamilifu. Tunazungumza kuhusu prevention. Vipi tunaweza kuprevent mama huyu kupata hasara, mama huyu kupata hali ngumu ya ile kazi anayoyafanya. Pili tunaangalia relief and psychosocial support. Huyu mama ambaye anatetea haki za kibinadamu, yeye ana undergo trauma, yeye ana undergo stress, lakini hakuna mtu anayemwangalia, hakuna mtu ambaye anamtia manani wala kumfikiria. Walanyo uwa vikia kuvingwa ni kumana na ngwatanio ya makundi ma kutetea haki cia mwenende va kauntini ya Mombasa. Serikali ya kaunti ya Mombasa ikundi ya Coast Education Center kwisila kula kuingwatanio ya Amwaitu kana UN Women. This is a landmark resolution that was passed by the UN Security Council to promote women's active and meaningful participation in peace and security processes and not to be seen as mere survivors. So by this we mean that women play an active role in conflict prevention, peace building, and also cohesion and sustaining peace. And by Mombasa County localizing this action plan, it means that the issues have come down to inform this action plan to respond to the issues that women face in Mombasa County. So we've done this work in collaboration with Coast Education Center through the support of ICANN and with Huria, Human Rights Agenda, with support from UN Women. Ona uyo vo document iyi na kilungu kimwanya na kila ni wetano kula kwe serikali kuvadha ilovia kula kwi Amwaitu alama eko na sena maundu ma kutetea haki cia mwenende na alama kuotakana ni matieto etina ndine wa walanyo wa serikali nene wa kuthinikia mavata ma Amwaitu. Sisi kama shirika tunaangazia vipi pila hizi ambazo tumezitengeneza katika local action plan zinaweza kutambulika, zinaweza kuchukuliwa katika kipaumbele, county assembly ichukue na iweze kutengeneza bill ambao kina mama wanaweza kusaidika. Pili tunaangalia obligation and resourcing. Si tu tuzungumze masuala ya kuappreciate kina mama, lakini county government itengeneze kiti ambaye watu wanaweza kusolicit fund from the county government of Mombasa, especially women human rights defenders, waweze kusaidika kwa kupata funding ya kuendeleza kazi zao nzuri hapa mashinani na kuleta uwiano.
kavindane kau munini wa governor va kaunti ya Mombasa Francis Doya kavindane kala vikite koma none ye ni watha amwitu akumakwata kuoko na kuikithia kana mitalatala yone ya vikia kuvitukithwa ni kana mavikie kwa ile uthukumi wo. I also want to give a commitment here that we'll push the county assembly to speeden up the enactment of these policies. The working partnership that we've forged over the years needs now to translate into something. Uhusiano wetu huu tumekuwa nao baina ya county na partners na kila mtu, ndio umefika wakati sasa UN women waondoka sasa, washafanya kile kipande chao, sio? Sasa mmeachiwa nyinyi na county yenu ya Mombasa mpambane. Congratulations to us all. Ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa.